Antis empezar, digame hasert una pregunta sencilla pero incomoda, a quin estes poniendo primero en tu vida ultimamente, porc muchos dicen, y tenda tiempo para mí, cuando todo est en orden mi cuidar, ahora no puedo, luego. Y es luego se convierte en meses, en años, en una vida entera, 2026 no es un año más, 2026 es el año en el que decides poner primero, y ojo, pones primero no es egoísmo, egoísmo es vaciar por completo, y luego exiger al mundo que te entienda. La realidad es esta, si tú estás mal tu trabajo se resiente, si tú estás agotado tus relaciones se enfrían, si tú estás apagado tu vida pierde color, tú eres el motor, y un motor sin mantenimiento tarde o temprano se rompe. Vivimos obsesionados con esa producir cumplir, pero hemos olvidado cómo estar presentes, estar en paz, estar con energía. El problema no es que no tengamos talento, el problema es que vamos por la vida con una actitud agotada. Y la actitud lo cambia todo. Dos personas con la misma capacidad pueden tener resultados completamente distintos. La diferencia, una va sobreviviendo, la otra va viviendo. En 2026 aprende a decir no sin sentir culpable. No a lo que te roba la calma, no a lo que no va con tus valores, no a relations que te apagan. Cada no, mal dicho a otros es un sí, mal dicho a ti mismo. Empieza a cuidar tu energía como algo sagrado. No todo el mundo merece acceso a tu tiempo, pero muy pocos merecen acceso a tu paz. Rodea de personas que sumen, que te impulsan, que te reten a semilla. Y si no los encuentras, convierte tú en esa persona. Y sabe todo, deja de vivir en automático. Levantate cada día preguntándote, que persona quiero ser hoy, no perfecta, no invencible, sino coherente, con valores, con ilusión, porque la vida no va a tenerlo todo. Va a disfrutar lo que tienes con la actitud correcta. En 2026, no esperes a tocar fondo para reaccionar. No esperes a perder la salud para valorarla. No esperes a estar vacío para empezar a cuidar. Empieza ahora, empieza hoy, empieza contigo, pont primero. Y verás como todo lo demás empieza a encajar. Tú eres tu principal activo, aunque muchas veces vivas como si fueras lo último de la lista. Te ocupas de cumplir, de responder, de llegar a todo, de no fallar a nadie, pero te fallas a ti. Y la vida, tarde o temprano, pasa factura. Porque cuando tú no estás bien, nada a tu alrededor funciona bien. Puedes tener un buen trabajo, personas que te quieren, oportunidades delante ti, pero si por dentro estás agotado, desconectado o vacío, todo eso pierde fuerza, sentido y dirección. Nos han enseñado a producir antes que a sentir, a resistir antes que a cuidarnos, a aguantar antes que a escucharnos. Y así vamos, tirando, sobreviviendo, normalizando el cansancio crónico, el estrés constante y la falta de ilusión. Pero no es normal vivir siempre cansado. No es normal levantar sin ganas cada día. No es normal vivir esperando al fin de semana como única vía de escape. Eso no es vida, es desgaste. Y un activo desgastado deja de rendir. Piensa en ti como en una empresa, pero no de números, sino de energía. Si la energía baja, todo baja. Tu rendimiento, tu paciencia, tu creatividad, tu forma de relacionar. Cuando tú no estás bien, contestas peor, decides peor, amas peor. Te vuelves más irritable, más defensivo, más distante. No porque seas mala persona, sino porque estás agotado. Y el cansancio emocional y silencioso no avisa, solo apaga. Muchas personas creen que cuidar es un lujo, algo que se hace cuando sobre tiempo. Era cuidar es una responsabilidad, porque las personas que dependen de ti, directa o indirectamente, necesitan tu media versión, no tu versión quemada. No das lo que no tienes, no transmites como si vives en tensión. No inspiras si estás apagado. Por eso, poner primero no es egoísmo, es coherencia. Cuando tú estás bien, se nota en tu mirada, en tu forma de hablar, en cómo escuchas. Se nota en cómo afrontas los problemas, porque los problemas no desaparecen, pero tu actitud se puede cambiar. Una persona fuerte por dentro no es la que no sufre,
is la que se recuperas, la que se cuida, la que se respeta, la que entiende para también es avanzar. Hay una gran mentira que nos repetimos, cuando pace esto atopa mi cuidar. Why la atopa nunca posa? Siempre hay algo urgent, algo pendiente, algo en que necesita más. Why mientras tanto, tú te quedas para después, pero el después no existe ahora. Why si ahora no te eliges, mañana será más difícil hacerlo? Cuidar implica poner límites, why los límites incomodan a los demás why a ti mismo. Decir no, bajar el ritmo, priorizar, elegir descanso en lugar de exigencia. Pero cada limite sano es una declaración de amor propio. Es decir a ti mismo, importo, why cuando tú te tratas como alguien importante, el mundo empieza a tratar diferente, tu cuerpo habla, aunque lo ignores, el estrés acumulado se convierte en tensión, la tensión en dolor, el dolor en enfermedad. Why no porque seas débil, sino porque levas demasiado tiempo siendo fuerte. Escuchar a tiempo es una forma de inteligencia emocional. No todo se soluciona apretando los dientes y siguiendo. Estar bien no significa estar siempre feliz. Significa estar en equilibrio. Significa tener energía para lo importante, claridad para decidir, y paz para vivir. Significa levantar con propósito, no con peso. Y eso se construye, con hábitos pequeños, descanso, movimiento, silencio, buenas conversaciones, tiempo contigo. No es complicado pero se requiere compromiso. Cuando tú estás bien tu mejora, tus relaciones se vuelven más auténticas, tu trabajo más efectivo, tus decisiones más acertadas. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú estás más fuerte. Y una persona fuerte por dentro no necesita huir de la vida, sabe sostenerla. Por eso, recuérdalo cada día. Tú eres tu principal activo. No te descuides, no te postergues, no te abandones, porque cuando tú estás bien todo fluye mejor. Y cuando tú no estás bien, nada funciona como debería, empieza por ti, siempre, la actitud multiplica el talento, aunque durante mucho tiempo nos hayan hecho creer lo contrario. Nos enseñaron que lo importante era saber más, tener más títulos, más habilidades, más experiencia. Y claro que todo eso suma, pero no es lo que marca la diferencia real. La diferencia la marca como afrontas la vida, como reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas, como te comportas cuando nadie te mira, y como decides levantarte cada vez que quieres. Hay personas con un talento enorme que se quedan a mitad de camino. No porque no son capaces, sino porque se rinden demasiado pronto, porque se quejan más de lo que actúan, porque esperan condiciones perfectas que nunca llegan. Y al mismo tiempo, hay personas con menos talento que avanzan, crecen y logran cosas increíbles. La razón, una actitud que suma, que empuja, que no se victimiza, y que no se paraliza ante la dificultad. La vida no es justa, y cuanto antes lo aceptas, antes dejarás de perder energía en cosas inútiles. A todos nos pasan cosas buenas y malas. A todos nos toca lidiar con problemas, con errores, con decepciones. La diferencia no está en lo que te pasa, sino en lo que haces con eso que te pasa. Puedes usarlo como excusa o como aprendizaje, puedes usarlo para justificar o para fortalecer. Ahí entra la actitud. La actitud no es fingir que todo está bien cuando no lo está. Eso no es actitud positiva, eso es autoengaño. La verdadera actitud es asumir la realidad con responsabilidad y decidir cómo responder, es decir, esto es lo que hay, que puedo hacer yo ahora. Esa pregunta cambia vidas porque te devuelve el control. Te saca del papel de víctima y te coloca en el papel de protagonista. En el trabajo, en los estudios, en los proyectos personales, la actitud se no, a más de lo que crees. Se nota en cómo escuchas, en cómo colaboras, en cómo aceptas una corrección, en cómo reaccionas ante un error. El talento abre puertas, pero la actitud es la que hace que te los vuelvan a abrir. Nadie quiere trabajar con alguien brillante pero tóxico, negativo o pasivo. En cambio, una persona con buena actitud, aunque aún está aprendiendo, siempre suma.
la actitud también define como te hablas a ti mismo, hay personas que se tratan peor de lo que tratarían a su peor enemigo. Si critican, si comparan, si desvalorizan, why así es muy difícil avanzar. La actitud inter no es tan importante como la externa. Crea que puedes mejorar, dot permiso para fallar, confiar en el proceso. Sin eso, el talento se bloquea, cuando la vida aprieta, la actitud se convierte en un ancla, no evita el dolor, pero evita que te hunda, te permite mantener la dignidad, el enfoque y la esperanza. Why no hablamos de optimismo ingenuo, hablamos de resiliencia, de saber que habrá días malos, pero que tú decides no convertirlos en una vida mala. Muchas veces no necesitas aprender algo nuevo, sino cambiar la forma en la que miras lo que ya sabes. El talento sin actitud se oxida. Si queda quieto, la actitud lo activa, lo impulsa, lo hace visible. Es la energía que transforma el potencial en resultados reales. Además, la actitud es contagiosa. Una persona con buena actitud eleva el ambiente, inspira, transmite confianza. No porque siempre tenga respuestas, sino porque siempre tiene disposición. Disposición para aprender, para ayudar, para intentarlo una vez más. Esa actitud abre caminos donde antes solo había excusas. La vida no te va a preguntar cuánto sabes, te va a poner situaciones y te va a observar. Observarás si te rindes, si te adaptas, si aprendes, si sigues adelante. Y en ese examen, la actitud pesa más que cualquier talento. Por eso, cuida tu actitud cada día, no como una máscara, sino como una elección consciente. Elige afrontar la vida con responsabilidad, con coraje y con humildad. Porque el talento puede dar un punto de partida, pero es la actitud la que decide hace, de donde llegas y quien te conviertes en el camino. Pon límites sin culpa, porque decir no, también es una forma de amor propio, aunque al principio cuesta aceptarlo. Nos educaron para agradar, para cumplir, para no molestar, para estar siempre disponibles. Y así crecimos creyendo que nuestro valor dependía de cuánto dábamos a los demás, incluso cuando es darnos vacío por dentro. El problema es que cuando dices sí a todo, muchas veces te estás diciendo no. A ti mismo, a tu bienestar, a tu tranquilidad, a tus propias necesidades. La culpa apers porque confundes límites con egoísmo. Pero poner límites no es rechazar a las personas, es respetar. No es cerrar el corazón, es procharlo. Un límite no es un muro, es una línea clara que marca haste donde llegas sin romper. Cuando no pones límites, te sobrecargas, te frustras y, sin darte cuenta, empiezas a acumular resentimiento. Y es resentimiento termina dañando las relaciones que querías cuidar. Decir no, duele, saber todo cuando no estás acostumbrado. Duele porque temes decepcionar, porque no quieres quedar mal, porque tienes miedo de que te dejen de cara o de valorar. Pero la verdad es esta, quien solo te quiere cuando dices que sí, no te quiere de verdad. Te quiere útil, no auténtico. Las relaciones sanas se construyen sobre el respeto, y el respeto empieza por el respeto que tú te tienes. Poner límites también es un acto de honestidad, es decir, esto puedo, esto no. Es no prometer lo que no puedes cumplir, no aceptar lo que sabes que te va a desgastar, no cargar con responsabilidades que no te corresponden. Cuando no eres honesto contigo, acabas siendo injusto con los demás, porque tarde o temprano fallas, te enfadas o te descontas. Muchas personas viven agotadas no por exceso de trabajo, sino por exceso de permisividad. Permiten invasiones de su tiempo, de su energía, de su espacio emocional. Permiten comentarios que duelen, exigencias que no son justas, dinámicos que les apagan. Y todo por miedo a decir basta. Pero cada vez que no te defines, te traicionas un poco. Y esas pequeñas traiciones acumuladas pesan más de lo que imaginas. Aprender a poner límites no significa volverte frío o distante. Significa ser claro. Significa hablar desde el respeto, pero con firmeza. No hace falta justificarte en exceso ni dar explicaciones interminables. Un no puedo,
Un no mi vin bien, un esto no mi hace bien, is sufficient. Quin ti respeta, lo entendera, y quin no lo entiend, ti está mostrando algo importante, la culpa era dispersión, do a medida que ves los resultados, cuando empiezas a poner límites, recuperas energía, ganas claridad y te sientes más en paz. Discovers que el mundo no se que por priorices tu descanso, tu tiempo o tus valores, al contrario tu se ordena, tu te ordenas, y cuando tu estás en orden, das desde un lugar más sano, no desde el sacrificio. También es importante entender que los límites no son solo hacia los demás, sino hacia ti mismo. Poner límites a la autoexigencia extrema, al diálogo interno destructivo, al hábito de comparar. Desert hasta aquí, cuando te estés empujando más allá de lo saludable. El amor propio también es saber para. Habrá personas que reaccionan mal cuando empiezas a poner límites, no porque estés hacen, do algo mal, sino porque estaban cómodos con tu falta de ellos. Eso duele pero también libera. Te ayuda a ver que relaciones son recíprocas y que el solo funcionaban a costa de tu desgaste, decir no, es un acto de valencia, es elegat sin atacar, cuidat sin herir, prochat sin culpar. Es entender que no tienes que ganar el derecho a descansar, a decir lo que sientes o a vivir en paz, y lo tienes, pon límites sin culpa, porque cada limite que pones es una forma de decir a ti mismo, me importo. Y cuando te importas, tu vida, tus relaciones y tu bienestar empiezan a cambiar de verdad. Cuida tu energía, no solo tu tiempo, porque el tiempo puede estar lleno y aún así sentirse vacío. Puedes tener la agenda organizada, cumplir con todo lo que te propones y, sin embargo, acabar el día sin fuerzas, sin ilusión y sin ganas. Eso pasa cuando gestionas horas, pero no cuidas como te sientes dentro de esas horas. La energía es el verdadero motor de tu vida, y cuando se agota, no funciona como debería, por mucho que el reloj diga que aún queda tiempo, no todas las actividades consumen la misma energía. Hay cosas que cansan el cuerpo, pero alimentan el alma, y otras que no pesan exigencias, pero te dejan drenado por dentro. Una conversación, un ambiente, una persona pueden agotar más que una jornada entera de trabajo físico. Por eso es tan importante observar cómo sales de cada situación, cómo te sientes después de estar con ciertas personas o de repetir ciertos hábitos. Tu cuerpo y tus emociones siempre te dan pistas. Muchas personas viven rodeadas de ruido, de prisas y de estímulos constantes, y luego se preguntan por qué están agotadas. No es falta de capacidad, es exceso de desgaste, está siempre disponible, siempre conectado, siempre respondiendo, fragmenta tu energía. Y una energía fragmentada no permite profundidad, ni enfoque, ni disfrute. Cuidar tu energía implica aprender a bajar el ritmo, a elegir silencios, a darte espacios donde puedas respirar sin exigencias. Las personas con los que te rodeas influyen más de lo que crees. Hay personas que te elevan sin esfuerzo, que te escuchan, que te inspiran, que te hacen sentir visto y valorado. Y hay otras que siempre se quejan, que critican, que dramatizan, que te cargan con sus problemas sin preocuparse por los tuyos. No se trata de juzgar, sino de elegir. No todo el mundo merece exceso constante a tu energía. Rodea de personas que te suman, no que te absorban. Personas que respetan tus límites, que celebran tus logros, que te digan la verdad sin aplastarte. Y si en algún momento no puedes elegir el entorno, al menos elige cuanto te involucras emocionalmente. Procha tu energía también es no enganchar en todo, no reaccionar a todo, no cargar con todo. Los hábitos diarios son otra fuente clave de energía o desgaste. Dormir mal, comer sin atención, vivir sin pausas, mover poco, hablar mal. Todo eso va siendo el depósito poco a poco. No de golpe, sino de forma silenciosa. Hasta que un día te sientes agotado, y no sabes por qué. La energía no se pierde de un día para otro, se pierde por descuido constante. Cuidar tu energía no es hacer grandes cambios radicales, es ser coherente en lo pequeño. Respetar tus horarios de descanso, moverte un poco cada día,
elegir elementos que tinatran, exponet al sol, respira con calma, desconecta del ruido digital. Son decisions sencillas pero poderosas, no por ti convierten en algo imperfecto, sino por ti sostenan. También es fundamental cuidar tu diálogo interno. Pensamientos negativos repetidos, comparaciones constantes, exigencias excesivas consumen muchísima energía. Hablar con dureza ti ego, de más que cualquier actividad externa. Tratar con respeto, con comprensión y con paciencia no es debilidad, es inteligencia emocional. Aprender a decir no a lo que te drena es tan importante como decir sí a lo que te nutre. No a planes que no te apetecen, no a conversations que solo giran en torno a la queja, no a hábitos que sabes que te dejan peor. Cada no consciente es una forma de autocuidado. Cuando cuidas tu energía, tu vida cambia de ritmo. Tomas mejores decisions, disfrutas más de lo simple, te sientes más presente. No porque todo sea fácil, sino porque tú estás más fuerte por dentro. Y una persona con energía bien cuidada no solo vive mejor, también contagia bienestar. Cuida tu energía cada día, porque es limitada y valiosa. El tiempo pasa igual, pero la forma en que lo vives depende de cómo te sientes. Rodea de personas y hábitos que te sumen, y verás cómo tu vida empieza a sentirse más ligera, más clara y más tuya. Vive con intención, no en automático, porque cuando dejas de decidir, empiezas a repetir. Repetir rutinas, repetir excusas, repetir días que se parecen demasiado unos a otros. El piloto automático es cómodo, no exige esfuerzo, pero tiene un precio alto. Te desconecta de ti mismo. Y sin dar cuenta, puedes pasar años viviendo una vida que no elegiste, sino que simplemente aceptaste. El automático se instala poco a poco. Un día te levantas con prisa, otro día haces lo mismo, y de pronto ya no te preguntas por qué haces lo que haces. Cumples produces avanzas, pero sin dirección clara. Estás ocupado, pero no presente, activo, pero no consciente, y hoy es don la vida empieza a perder profundidad, no porque te falta algo externo, sino porque te falta intención interna. Vivir con intención no significa tener todo claro ni controlar cada aspecto de tu vida. Significa algo mucho más sencillo y poderoso, elegir cómo quieres estar, cómo quieres responder, cómo quieres vivir el día que tienes delante. Cada día es una decisión, incluso cuando crees que no decides. No decidir también es una forma de decidir. La intención transforma lo cotidiano. Lo que haces por inercia te cansa más que lo que haces con sentido. No es lo mismo trabajar por obligación que trabajar alineado con un propósito. No es lo mismo hablar por compromiso que escuchar con presencia. La intención no cambia siempre las circunstancias, pero cambia completamente la experiencia. Muchas personas esperan grandes momentos para vivir con intensidad, pero la vida real sucede en lo pequeño. En cómo te levantas, en cómo empiezas la mañana, en cómo tratas a los demás, en cómo te hablas a ti mismo. Si no pones intención ahí, si te escapa lo más importante, vivir con intención es estar despierto en tu propia vida, el automático te empuja a reaccionar a mensajes, a problemas, a opiniones, a expectativas ajenas. Vivir con intención te invita a responder. Y responder es elegir. Elegir no entrar en una discusión que no te aporta, elegir para antes de explotar, elegir cuidar tu energía, elegir decir lo que sientes con respeto. Esa diferencia cambia relaciones, estados de ánimo y resultados. También implica revisar tus hábitos. Muchas cosas que haces cada día no los harías si te detuvieras a pensarlas. Comer sin atención, consumir contenido sin sentido, comparar sin razón, exigir sin medida. El automático normaliza lo que te has dado. La intención lo cuestiona. Y cuestionar es el primer paso para cambiar. Vivir con intención requiere valencia, porque te obliga a hacer preguntas incómodas. ¿Esto que hago va con la persona que quiero ser? ¿Esta decisión me acerca o me aleja de la vida que deseo? ¿Estoy actuando por miedo o por coherencia? No siempre te gustará la respuesta, pero siempre te dará claridad.
No si trata de hacer grandes cambios de golpe, sino de pequeñas decisions conscientes. Hoy eliges descansar un poco más. Hoy eliges hablar con honestidad. Hoy eliges mover, aprender, agradecer. Y esas pequeñas elecciones repetidas construyen una vida distinta. No perfecta, pero auténtica. Cuando vives con intention, el tiempo se siente diferente. No porque pace más lento, sino porque pesa menos. Te sientes más conectado, más presente, más dueño de tu camino. Incluso en los días difíciles, sabes por qué estás hoy, y para qué sigues adelante. La vida no te va a pedir explicaciones por vivir en automático, pero tú sí te los pedirás algún día. Y es día quieres saber que al menos lo intentaste, que no dejaste que los días te pasaron por encima sin estar tú dentro de ellos, vive con intención. Elige cada día como quieres vivirlo, como quieres sentir y como quieres tratar. Porque cada día es una decisión, y en esa decisión se construye, poco a poco, la vida que realmente vale la pena vivir.